Assalamu alaikum wa rahmatullah, and welcome back to the studio here at Jalsa Salana USA. You as the viewer, of course, can reach out to us at our handles at Jalsa USA and also hashtag Jalsa USA. We've had a lot of people reaching out to us, people who are here at Jalsa sharing their experiences, and also people who are at home watching the live stream. So of course, those people who are here at Jalsa, they have a unique experience. And what we're trying to do here at the studio is convey that feeling that there is in attending the Jalsa in person. One of the points that we discussed in a previous session was why even come to Jalsa in the first place when you can just watch the whole thing on YouTube? And one of the answers to that is that when we come together and we're interconnected, then there's a different feeling that we get. So those of you who are attending Jalsa, when you share your experiences on social media, then it gives other people a flavor of being on the ground here. And of course, those of you who are watching at home, when you share the benefits that you're getting from, at least even though you're not here, to be able to share in the live stream, that also is a way to keep all of us interconnected. So keep reaching out to us on those social media hashtags. Right now we're going to be having an interview, and we have a session here with National Secretary of Public Affairs, Umur Kharijiyya, and we're joined by Amjad Mahmud Khan Sahib and Nasir Bukhari Sahib. The National Secretary of the department is Amjad Mahmud Khan Sahib, and one thing about the Department of the National Public Affairs that's unique is that it has a lot of responsibilities that a lot of us might not be familiar with. On a local level, we might see that the local public affairs secretary, from our perspective, mainly does interfaith or maybe a Ramadan iftar dinner or a public affairs event, but there's a lot more activities and responsibilities that this department has that we're going to go over in this interview, and then the National Secretary is going to explain to us. So my name is Rizwan Khan, and I'm joined as a co-host of Mansoor Qureshi Sahib. अस्सलामुअलैकुम जी मुरब्बी साहब, जैसे आपने बताया और तारुफ़ भी कराया कि उमूर ख़ारजिया का जो डिपार्टमेंट है जमात में, उसकी एक बुनियादी हैसियत और ख़ास तौर पे जमात अमरीका, क्योंकि अमरीका का जो मुल्क है उसकी बैनुल-अक़वामी तौर पे एक ख़ास जगह है और वो असरअंदाज हो सकता है मुख्तलिफ़ ममालिक में। इस वजह से जो उमूर ख़ारजा का महकमा या डिपार्टमेंट अमेरिका जमात का है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में जो परसिक्यूशन की हालात हैं उसकी वजह से। तो हम इस मौजू पे बात करेंगे दोनों मेहमानों से। तो मुरब्बी रिजवान साहब से दरख्वास्त है कि वो उस गुफ्तगू को शुरू करें। So I'll start by asking National Secretary Amjad Mahmud Khan Sahib, a lot of people might not be aware that the Umur Kharija department is involved in the refugee crisis that's happening in different places in the world. People who are in need, people who need help, intervention with the government, all these types of things. So can you give us a bit of an introduction as to the activities of the Umur Kharija department when it comes to refugee crises in different parts of the world? Yes, of course. This is a grave concern globally. The refugee crisis is really crippling the world. There's more refugees and the exodus of refugees than we've ever seen. And as it affects the Umur Kharja department in America, we have a fundamental responsibility to welcome refugees and those who are fearing persecution, particularly on their religion, based on their religion. We intervene to seek their resettlement. Now, this is a very complex process. Of course, we start with our own Ahmadis. Our Ahmadi Muslims are suffering in so many parts of the world. Many viewers, of course, are familiar with the persecution of Ahmadis in Pakistan, which has become more and more acute. There's issues in Pakistan dealing with voter disenfranchisement, prisoners of conscience, over a dozen prisoners of conscience in the last year, trying to intervene in many thousands of Ahmadis or in Malaysia, in Sri Lanka, in Thailand, people who are in the United Nations refugee pipeline trying to get a home country to find them. So that whole process of the resettlement and their applications and their Homeland Security background checks. Thousands of Ahmadis have arrived in America, refugees, in our Jamaats all over the country. So our team handles every phase of that process. On top of that, Ahmadis are suffering in Algeria, Ahmadis are suffering in Afghanistan. The past year has been a dramatic uptick in violence against minorities under Taliban rule, and Ahmadis are also suffering there. So we in the Umur Kharja department, we're focused on getting directives from London with respect to that. And on top of that, there's refugees more broadly. The Rohingya crisis, the Uyghur crisis. We see in Ukraine so many people from Afghanistan generally who aren't Ahmadi. We help them
come to the U.S. We provide food and services, etc. Yeah, this is one of the things we see mentioned in the guest session, where when the guests are giving their speeches, prominent members, prominent parts of the U.S. government, talking about how they've helped and how they worked in the refugee crisis that a lot of us are not familiar with, but then, those are the activities that they're talking and they're mentioning to us. جیسے آپ نے کہا امجد صاحب کہ حساب لنڈن سے حضرت خلیفۃ المسیح کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوتا ہے، ہدایت کے مطابق ہوتا ہے. میں بخاری صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ لیول پہ تو یہ بات ہو رہی ہے، تو جو انڈیویجول ممبر ہیں جماعت کے، وہ کس طرح سے اس میں شامل ہوئے ہیں آپ لوگوں کی ہدایت کے مطابق؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت اچھا سوال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب. اس میں جہاں پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جس طرح سے آپریٹ کرتا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری 62 اس وقت 62 جماعتیں ہیں جماعت یو ایس اے کے اندر، اور اس میں ہر جماعت کے اندر ایک لوکل سیکرٹری امور خارجہ ہے. تو اب ہم نے مربی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم لوکل لیول پہ بھی کام کرتے ہیں، اور وہ عموماً انٹرفیتھ کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس پوزیشن کا ایک بہت ہی خاص اہمیت ہے اس کی. اور وہ اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں رولز آف تحریک جدید میں سے، تو اس میں ہماری ذمہ داری سب سے بڑی ہے کہ ہمیں ایک ریلیشن شپ مینٹین کرنی، ایک رابطہ رکھنا ہے گورنمنٹس کے ساتھ، گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ. اس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہیں سے سارا کام شروع ہوتا ہے، اور جو لوکل لیول کے اوپر جماعتوں کے اندر کام ہوتا ہے وہی ایک ساتھ مل کے جب نیشنل لیول پہ نظر آتا ہے، تو اس میں آپ کو جیسے کہتے ہیں نا نیڈل آف دا کمپس موو ہوتی نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں کام کیا کس نوعیت کا ہو رہا ہے. تو وہ جو ہے ایک لوکل امور خارجہ کا سیکرٹری ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے ہم اس کو بالکل اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ اس پورے عمل کے اندر. تو جیسے امجد خان صاحب نے پہلے فرمایا کہ ہمارے ڈائریکشنز جو ہیں آبویسلی دے آل کم فرام حضور کے پاس سے آتے ہیں. ہماری ساری جو بھی تحریکات ہیں وہ حضور کے اس پہ چلتے ہوئے ڈائریکشنز کے اوپر ہم اس کو چلاتے ہیں. تو اور جو ہمیں ڈائریکشن ملتا ہے اس کے بعد جو ہم نے ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں وہ حصہ سارا لوکل امور خارجہ سیکرٹریز اور ریجنل امور خارجہ سیکرٹریز کے اوپر ہوتا ہے. مثال جیسے ایک عام احمدی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں سے ملے گا، خط لکھے گا، اس کی کچھ مثالیں اگر بیان کر دیں. تو ہم سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں، جیسے ہماری لیٹر رائٹنگ کیمپین ہوتی ہے، خطوط لکھنے کی کیمپین ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو لوکل سیکرٹری انوالو ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوکل لیول کے اوپر اپنی ٹیمیں بنائیں، اور وہ ٹیم جو ہے وہ صرف ایک محدود ٹیم نہیں ہے، یہ ٹیم ان کی پوری جماعت ٹیم ہے. تو اور جہاں تک لیٹرز کا اور خطوط کا تعلق ہے، جو امپیکٹ اور جو اثر بچوں کے لیٹر سے ہوتا ہے، خواتین کے لیٹر سے ہوتا ہے، کسی بھی لیٹر سے کوئی بھی اثر پڑ سکتا ہے. تو ہم کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم ہر لیول پہ ہمیں اس لیٹر کو بھیجنا ہے، اور ہر لیول کے اوپر اس ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنا ہے. One of the points that was mentioned before was the guidances of Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz, and this is something that Ahmadis across the world are always interested in. This is why we watch This Week with Huzur, because we want to see what guidances Huzur gives to the different amlas across the world. So here with the refugee crisis, a very sensitive issue, a lot of Ahmadis are suffering, and it's surprising to see how many different things Huzur is involved in. So could you share with us how Huzur is involved in this department and the work that happens and some of the guidances that Huzur gives? Huzur has said that there is not a day that goes by where he is not thinking of an Ahmadi in his imagination who's suffering, and that he prays for them. That statement carries such immense weight. Our department is guided by Huzur. I would say we receive guidance every week on every conceivable matter that fits within the department. When it comes to the refugee crisis, Huzur has spoken about the Ukraine-Russia conflict currently. And he specifically said that the escalation of war is creating the refugee crisis. And this war, preventing the next world war, is a direct objective of our department now. Huzur specifically said we should write letters to President Biden, every Jamaat member, man, woman, and child, saying that this war should not escalate. But what are we seeing? Just yesterday was the news that the NATO chief is saying that this Ukraine-Russia conflict will last at least another 2 years. 2 years of effects of war include food shortages, includes energy prices rising. We see that in America. So the repercussions of this conflict are not just the refugee crisis,
but global conflict. And Hazur is saying, we, as Ahmadis living in America, have an immense responsibility that we need to go to our leaders and lawmakers and warn them of these perils and advise them that the way to handle this is to have a path for true justice at all levels. And it starts domestically as well, where he says you should show compassion to your fellow neighbors, wipe the tears from the face of your neighbors, because people are suffering in this country. So these are interconnected issues, and Hazur's guidance, we share the exact guidance. We are water carriers for Khalifatul Masih. We carry his guidance directly, as is, unaltered, to all members of Congress and at all levels of government. Okay, so I mean, this is a very hot topic these days, the Ukraine conflict, and so many people are getting involved. They want to know how they can help, how they can stand for justice and these types of things, and a very relevant question for Ahmadi Muslims as well. So now we know that Huzur Yadaullah has given these directions, and then these directions are coming through the Umur Kharijiyya department. So those of our members who want to get involved in that, then they can get involved in these activities and try to be part of a meaningful change to ultimately try and prevent a world war. That's our objective. We're not just getting involved in politics, taking sides, tribalism, anything like that. It's not just some, huge sort of, getting on a bandwagon, but Huzur has a very clear objective, and we are trying to follow that objective. जी बिल्कुल और आपने यूक्रेन का जिक्र किया, इसके बारे में अगर आप बता सकें कि कल हमने बात की थी खिदमत खल के हवाले से, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का उसमें जो रोल है, तो उमूर खारजा डिपार्टमेंट जो है वो उसमें उसको क्या चीज़ें देखने में मिल रही हैं और क्या वो कर सकते हैं यूक्रेन के हिसाब से? जी, सबसे पहली बात ये है कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सबसे जो ज़रूरी बात ये है कि जो प्रिवेंशन ऑफ वर्ल्ड वॉर का जो कॉन्सेप्ट है उसको कन्वे करना बहुत ज़रूरी है. मैं सबसे कहता हूँ कि हमारा जो पल्स, हमारे अहमदियों में हमारा जो पल्स है, इट शुड कोरस्पॉन्ड इन परफेक्ट सिंक्रनी विथ हार्ट बीट ऑफ खलीफतुल मसीह. ये सबसे ज़रूरी बात है. तो जो आम अहमदी हैं वो हैंड रिटन ख़त लिख सकते हैं. आजकल जो है ना, एक ट्रेंड है कि हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन ओल्ड फैशन तरीके से आप अगर आप ख़त लिखें, ख़ास तौर पर बच्चे लिखते हैं कि दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर फेसिंग. एक मैं मिसाल देता हूँ कि यूटा में एक मेयर था, कॉटनवुड हाइट्स यूटा, उसको एक ख़त मिला किसी एमडी से हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू, और वो ख़त जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बारे में था. उस वक्त हजूर हैड एडवाइज कि रेशल जस्टिस के इश्यूज़ में भी आप लिखें. So he responded personally, and he said कि ये ख़त, he found it to be so important, and he personally called and he said कि मुझे इतना इफेक्ट हुआ इस ख़त का कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे. तो जॉर्ज फ्लॉयड का जैसे आपने जिक्र किया, उस वक्त जो खलीफतुल मसीह, जैसे कल भी आपने जलसे के इजलास में भी बताया था, और कि हजूर की जो हिदायत थी वो अब दुनिया को नज़र आ रहा है कि वो कितनी वज़नी थी और कितना अहम थी, और उस वक्त समझना मुश्किल था हमारे नौजवानों के लिए. उस पर अगर आप बात कर सकें, उस वक्त आपको जो जॉर्ज फ्लॉयड के जो यहाँ पे हंगामे और सब कुछ हो रहा था, साहब ने काफ़ी हिदायत फरमाई, उसके बारे में अगर कुछ में बुखारी साहब आ गए आप. जी, तो उस सिलसिले में भी जैसा कि पहले ज़िक्र हो चुका है कि हुजूर की हिदायत के मुताबिक अगर हम देखें ये सारी इसकी जो जड़ थी वो सोशल जस्टिस के ऊपर बुनियाद इसकी है. और हम अगर अपनी हिस्ट्री को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए थे अमेरिका में, तो उनका पहला मैसेज सोशल जस्टिस के बारे ही में था, और उन्होंने यही बड़ा वाज़े तौर पे सब बयान किया था कि जब तक हमारे यहाँ सोशल जस्टिस और एतदाल नहीं होगा, उस वक्त तक हमारे यहाँ पीस का कॉन्सेप्ट हम नहीं ला सकते. तो अभी तक हम यही देखते आए हैं कि हम जैसे कहते हैं ना, शविंग इट अंडर द कार्पेट, हम उसको छुपाते आए हैं अमेरिका में, लेकिन उसको अया नहीं किया. अभी कुछ साल पहले जॉर्ज फ्लॉयड तरह के वाक़यात, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उसकी वजह से ये सारे वाक़यात सरफेस हुए हैं. Yeah, on these, on these social justice types of issues, like a lot of times we have a certain popular opinion that's going around, but then Huzur's guidance is something that has a greater wisdom in it. And like Mansoor Sahib mentioned, later on we learn that wisdom, whether it's on social justice, Black Lives Matter, cryptocurrencies, a lot of these topics. So we've started to run out of time a little bit, so we're going to now transition to our next session. And like we mentioned at the beginning of this segment, that we have people reaching out to us on social media, and this is part of keeping us all interconnected. And alhamdulillah, we've been getting a lot of mentions and a lot of messages on social media from people, not just here who are attending Jalsa or even here in the United States watching the live stream, but people across the world watching the live stream and participating in this Jalsa Salana USA, which we appreciate. So now we'll go over to Adnan Akbar Sahib, who will read to us some of those messages that we've been receiving.